Students, today we'll start Environmental Geography chapter 2.03, that is Elements of Environment. Now students, we have already learned about the spheres of environment, that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Now what is lithosphere? Revising it, what is lithosphere? Lithosphere is the land part of the environment. What is hydrosphere? Hydrosphere is the water part of the environment. What is atmosphere? Atmosphere is the air part of the environment. And what is biosphere? Biosphere is the living part of the environment. Now see, these are the spheres of the environment. Now let's learn about the elements of environment. So what are the elements of environment? There are two elements of environment, that is the biotic and the abiotic. Okay, we have already learned about biotic and abiotic element. What is biotic element? All the living element of the environment are known as the biotic element. What are the living element? Plants, animals, microorganisms, anything that has life is under the biotic element, and anything that don't have life is non-living is under the abiotic element. Now this is important to know that biotic element is only found in the biosphere, because বুজাত একেবাৰে সহজ, কাৰণ বায়োস্ফিয়াৰত লিভিং অৰ্গানিজমছ থাকে। তেনেহ'লে বায়োটিক এলিমেণ্টবিলাক ক'ত থাকিব? বায়োস্ফিয়াৰত থাকিব, অনলি ইন বায়োস্ফিয়াৰ, ৰাইট? বাট abiotic elements are found in all the spheres: biosphere, atmosphere, hydrosphere, lithosphere. গোটেই বিলাকতে you can find the abiotic element. Now there is one more important point you should learn, that is biotic and abiotic are interdependent. Biotic and abiotic interdependent মানে কি? এটাই আন এটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে। যেতিয়া এটা চেঞ্জ হ'ব আন এটা বস্তু চেঞ্জ হয়। যদি এবায়োটিক এলিমেণ্টছবোৰ চেঞ্জ হয় তেতিয়া বায়োটিক এলিমেণ্টছবিলাকো চেঞ্জ হয়। কেনেকৈ? সেইটো এতিয়া বুজিম। প্ৰথমতে এটা এক্সাম্পল লওঁ, ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনৰ এটা এক্সাম্পল লওঁ। কিহৰ এক্সাম্পল লওঁ আমি? ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনৰ এক্সাম্পল ল'ম। চ' ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন, হোৱাট কাইণ্ড অফ টেম্পাৰেচাৰ ইজ দেয়াৰ? টেম্পাৰেচাৰ ইজ ভেৰি হাই, হাই এমাউণ্ট অফ ৰেইনফল ইজ দেয়াৰ, yes or no? চ' হাই এমাউণ্ট অফ ৰেইনফল আৰু হাই এমাউণ্ট অফ টেম্পাৰেচাৰ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল? তাতে প্লেণ্টৰ গ্ৰথবিলাক বহুত বেছি। ফৰেষ্ট আৰ ভেৰি ডেন্স। দ্য ফৰেষ্ট আৰ নন এজ হোৱাট? এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট, yes or no? বিকজ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড ৰেইনফল বহুত বেছি আমাৰ ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত, সেইকাৰণে হোৱাট টাইপ অফ ফৰেষ্ট আৰ ফাউণ্ড ইন ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন? Evergreen forest. Evergreen forest মানে কি? The forest, the plants which never shed their leaves, yes or no? There are different layers of plants that are found, yes or no? Some are found within 10 meters, height is 10 meters. Some have more heights, very long trees are found, yes or no? And in evergreen forest, number of species, that is biodiversity is very high. 3000 animals per square kilometer, মানে 3000 জন্তুৰ প্ৰজাতি পোৱা যায়, 3000 লিভিং অৰ্গেনিজমছৰ প্ৰজাতি পোৱা যায় উইদিন 1 কিলোমিটাৰ। 1 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ভিতৰত 3000টা প্ৰজাতি পোৱা যায়, জীৱ জন্তুৰ 3000টা প্ৰজাতি পোৱা যায়। চ' বায়োডাইভাৰ্চিটি কিমান বেছি ইন দ্য এনভাইৰনমেণ্টেল ৰিজন? হোৱাই? বিকজ অফ দ্য এবায়োটিক এলিমেণ্টছ। এই জীৱ জন্তুবিলাক কি? বায়োটিক এলিমেণ্টছ। ইমান বেছি কিয় হ'ল? এনেকুৱা কিয় হ'ল? বিকজ অফ দ্য এবায়োটিক এলিমেণ্টছ। এবায়োটিক এলিমেণ্টছ কোনবিলাক হ'ল? তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো, yes or no? ৰেইনফলটো, এইবিলাক কি? নন লিভিং এলিমেণ্টছ। এই নন লিভিং এলিমেণ্টছে কি ইফেক্ট কৰিছে? চইল কেনেকুৱা হয় সেইবিলাক, সেইটো ঠাইত ৰেইনফল কেনেকুৱা হয়, সেই ঠাইত টেম্পাৰেচাৰ কেনেকুৱা হয়, এইবিলাক এলিমেণ্টছে কি ডিটাৰমাইন কৰে? সেই জেগাটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেলছ থাকিব, yes or no? চোৱা, এতিয়া যদি আমি এৰিড ৰিজনৰ কথা কওঁ, এৰিড অৰ সেমি এৰিড ৰিজন মিনছ ডিজাৰ্টেল ৰিজন। হোৱাট টাইপ অফ প্লেণ্টছ that are found there? There are xerophytic plants. Xerophytic মানে এই desert cactus type of plants, where there are thorns, plants having thorns, cactus type of plants are known as xerophytic plants, yes or no? Also vegetation is very thin, বহুত কম মানে তাতে প্লেণ্ট পোৱা যায় ডিজাৰ্টত, yes or no? Why? Because the water is very less, yes or no? Abiotic এলিমেণ্টছবিলাক চেঞ্জ হৈ গ'ল। ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত পানী বহুত বেছি, yes or no? এইটো এটা এবায়োটিক এলিমেণ্ট, কিন্তু সেম কথা এখানে তাতে ফৰেষ্ট বেছি। এতিয়া যদি চাব যাওঁ আমি ডিজাৰ্টেল ৰিজনত কি হয়? পানী বহুত কম,
সেইকাৰণে কি হ'ল তাতে প্লেণ্টছবিলাক বেলেগ হৈ গ'ল, প্লেণ্টছৰ ঘনত্ব কমি গ'ল। আমি চাই আছোঁ যেনেকৈ আমাৰ এবায়টিক এলিমেণ্টছবিলাক চেঞ্জ হয়, তেনেকৈ বায়'টিক এলিমেণ্টছবিলাকো চেঞ্জ হৈ গৈ আছে। Now they have said that increasing altitude of mountains and the highly elevated parts of the mountains are almost devoid of any vegetation. যেতিয়া আমি ওপৰৰ ফালে যাওঁ, পাহাৰৰ ওপৰত, একদম পাহাৰৰ ওপৰৰ ফালে যেতিয়া যাওঁ বহুত হাইটত, তাতে আৰু প্লেণ্টছ টেন্স নাথাকে। অ'কে, যেনেকৈ এতিয়া প্লেণ্টছবিলাকৰ কথা পাতিছোঁ আমি, ইতিমধ্যে আমি প্লেণ্টছবিলাক চালোঁ কেনেকৈ মানে ইভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্টত, ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত কেনেকুৱাকৈ প্লেণ্টছবিলাক বেলেগ হয় আৰু ডিজাৰ্টেল ৰিজনত কেনেকুৱা প্লেণ্টছবিলাক বেলেগ হয়। তেনেকৈ কি হয়, এনিমেলছবিলাকো জেগা বেলেগ হয়। নাও চি ইকুৱেটৰিয়েল ফৰেষ্টত কি কৰে, অনলি 6%, ইকুৱেটৰিয়েল ফৰেষ্টে কি কৰিছে, অনলি 6% অফ দ্য টোটেল আৰ্থৰ অনলি 6% ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত আছে, কিন্তু 75%ৰ এনিমেলছ ক'ত থাকে, 75% লিভিং অৰ্গেনিজমছ এই আমাৰ ইকুৱেটৰিয়েল ফৰেষ্টত থাকে। অনলি 6% কভাৰ কৰে, পৃথিৱীৰ অনলি 6% কভাৰ কৰে ইকুৱেটৰিয়েল ফৰেষ্টে, বাট ডেট ইকুৱেটৰিয়েল ফৰেষ্ট হেজ এবাউট 75% অফ দ্য লিভিং অৰ্গেনিজমছ লিভিং ইন দেয়াৰ। Yes or no? Now see what kind of in rainforest, in equatorial rainforest, what type of animals you find? Elephant, you can find monkeys, birds, all these things you find. Yes or no? Reptiles, amphibians, and different insects. Now what type of animals you can find in a desert? That is arid and semi-arid region. Camel. Yes or no? Some other species, type of species. What type of species will live there? Who can live in less amount of water? বুজিছে ন, যাৰ কোম্পানী হ'লেও চলি যাব, সি এৰিড নেবা ছেমি এৰিড, ডেট ইজ ডিজাৰ্টেল ৰিজনত থাকিব। অন দ্য আদাৰ হেণ্ড পলাৰ ৰিজনত কোন থাকিব, পলাৰ ঠাণ্ডা জেগাত হোৱাইট ৰেইনডিয়াৰ, পলাৰ বেয়াৰ, পেংগুইনছ। ইয়েছ অৰ ন, দ্য এনিমেলছ হুইচ কেন উইথষ্টেণ্ড হেভি কোল্ড, যোনে কোল্ড সহ্য কৰিব, ঠাণ্ডা সহ্য কৰিব পাৰে, যাৰ গাত ফাৰ থাকে, বহুত ডাঙৰ ফাৰ থাকে, দে অনলি লিভছ ইন দ্য পলাৰ ৰিজন। চ' উই হেভ চিন দেট in different environment the living organism changes, the plants also changes, the animals also changes. Why they are changing? They are changing because of the abiotic elements. Jaga abiotic elements beleg heikane jaga biotic elements bilako beleg aru beleg. Now students, we have learned that biotic elements differ in different places. Why? Because the abiotic elements also change from region to region. If you take the example of soil changes from places to places because of different things, because of geological structures, slope of land, amount of precipitation, plant cover, etc. We have already discussed about this, right? If precipitation is less, the soil will be very loose, like in the desert. Yes or no? If plant cover is more, what will the plant's roots will keep the soil intact. Yes or no? And if plant cover is less, what will happen? The soil will become very loose and it will erode easily. So like this, depending on various factors, the soil of a different regions is different. So the type of soil that you find in a river, near a river valley, is alluvial soil. Alluvial soil are the soil which are very fertile, very good for agriculture. Yes or no? Why this is happening? This is happening because all the sediments that are carried by the river and are deposited in its bank. Yes or no? Now about temperate region, what type of soil that is found there? The type of soil that is found there is carnosian type of soil are found there, and this type of soil is slightly blackish due to high organic content, and mostly is found in a semi-desert region. Yes or no? Now if we talk about the region where the altitude is too high, like in Shillong, Meghalaya, where altitude is high, where coniferous type of plants are found, the type of the soil is known as podzol. This type of soil has high acidic content. Yes or no? And it is not suitable for agriculture. A high amount of fertilizers has to be used to facilitate agriculture in those particular places. Yes or no? So now we have seen that different places has different type of soils. Why? Because of various reasons, like we have discussed, geographical structure, precipitation, vegetation, all these things. Due to change of all these things, what happens? Different areas, different type of soils are found. Okay. Now it is also found that air and water also changes from region to region.
So it has also been observed that air and water also changes from place to place. Yes or no? So the climate of a particular place depends on various regions. Like what? Like we have learned in the previous year, class 9, this temperature is one of the factors, atmospheric pressure, humidity, wind, precipitation, all these things. What it does, it changes the climate from place to place. That is why different places have different type of climate. If we talk about water, now see the water that are found in the seas and oceans are salty. The water that are found in river are not salty, are fresh water. Yes or no? There are water that are found underground. Yes or no? And if we talk about water in the desert, it is very less. Yes or no? If we talk about water in equatorial region, it is too heavy. Yes or no? If we talk about water in polar region, it is in solid form. Yes or no? So now we have learned in this class that biotic and abiotic are two elements of the environment which are dependent on each other. Biotic and abiotic element are dependent on each other. Now abiotic element changes from region to region. Different region has different abiotic elements, and depending on that abiotic elements, the biotic elements of that particular place changes. From place to place, the biotic elements also changes because of the change in abiotic element. So that's it, student. That's it for today. I'm sorry, because of a heavy busy schedule, I couldn't do your class regularly, but from now on I will try to keep on track. I will try to do it on regular basis. With that, I will like to say goodbye, all of you. Be safe, be happy, and utilize your time properly. Thank you. Goodbye all.